Всем привет, я Александр Завьялов, ПК Завулон, это у нас игра Starfield. Запись 51. Продолжаем проходить. Навык системы щитов увеличивает общую мощность щитов корабля. Круто. Я считаю, это круто. Но лучше мощность орудий, чем щитов. Как это? Как в Dark Souls. Лучше по-быренькому размотать, чем 2 часа танцевать. Так, это типа у нас новая планета, да? Помню. Так. Над анимациями поработать. Так, ну погнали. Что тут кого? Ну что ты села? Нет, можно с тобой общаться-то. Ну. Мать ее. А, мы общались. I've got applications in it, ArcMight and Reliant. And I know most of the other applicants, so I think I'm a shoo-in. Так, помню, на второй этаж я тут приходил. It's exhausting. Don't let me down. Don't let me down. Down. А, блин, это Васька, ё-моё, я уж понял, что за фигня, что-то за робот такой на красном фоне. Что это за там дорога в ад? Так, что у нас тут? Магазин. Welcome to Clint's. Whatever you need, I'm sure I've got it lying around somewhere. Except mech parts. Don't trade those anymore, so don't waste your time asking. Есть ли что-то плохое в продаже запчастей для мехов? Well, for one, it's illegal in UC space. Making mech platforms used to be Gagarin's bread and butter. So, since they were banned in the armistice, I get 1 to 2 folks a month asking what kind of relics I might have lying around. But I'm not about to risk a contraband fine at my age. So that's why I just lay it out up front. Так, приятно познакомиться, Клинт. Я просто собираюсь осмотреться, если вы не возражаете. Да? Да. If you need anything, just follow the sound of falling inventory. You'll find me eventually. Так, что у тебя есть? Что вы можете сказать о Гагарине? Gagarin? It was a military town until the end of the colony war. Mechs were our specialty. Everyone always blabbers about Mars making the highest performance machines. But if you needed a system that wouldn't let you down in a pinch, you piloted a Gagarin. But that all dried up when the mechs were banned with the armistice. Now, we've got these new firms coming in. ArcMight, Centauri Mills. Claim they're here to revitalize the city. Which is funny, since their employees refuse to step foot in most of it. Каким был Гагарин в те времена, когда здесь еще делали мехи? Plenty more competition for stores like mine, that's for sure. UC had a lot more money to throw around in those days. During the war, I couldn't keep the shelves stocked. At first, because of all the demand. But later, because the Freestar Collective flotillas were so damn good at picking off UC merchant craft. But the biggest difference now? The quiet. Not just because most of the forges and mines shut down. It was the testing. Firms used to drive their prototype mechs out into the canyons, way beyond the city. But you could still hear the guns all the way from here. It was like, shoo, thunder. So when the thunder stopped, well, so did Gagarin in a way.
Так, ну теперь у Гагарина есть шанс стать кем-то новым. По-моему, это очень интересно. Good way to think about it. Hopefully, I'll be around long enough to see the end result. Покажите, что у вас есть на продажу. Let me just bring that up. Так, давайте посмотрим. Марафон. Ну, в общем, всякая фигня. О, мне как раз это надо. Так, подождите, а где отмычка? Отмычки не... Блин, отмычки не продает, что ли? Ладно. Но очень странно, если честно. This thing you're wearing? It's kind of creeping me out a little. Sorry, I don't mean to be rude, but I've got a lot of shipments to process still, so let's cut to the chase. Are you here to claim a shipment in storage, or do you have some other shipping concern? Did one of my robots wander off again? Was it something else entirely? Здесь, конечно, много роботов, да? What do you expect? Robots never get tired. They don't need breaks. They can carry heavy loads. They're faster and more efficient in every way for this kind of work. And if I'm being honest, I prefer their company. When you've spent most of your life in space away from people, you learn to trust technology more than humanity. Что вы можете сказать об этом транспортном складе? Well, it's owned by Unified Transport. We employ a mostly robotic staff. Fewer mistakes that way. We do short-term storage, long-term. I guess that's pretty much it. It's a warehouse. We do shipping. Enough said. Много ли грузов проходит здесь? You'd be surprised. Gagarin's had a bit of a resurgence lately as an industrial hub. It seems like every week we're storing and shipping more and more cargo. That reminds me, if this keeps up, we're going to need more robots. All right, bye. Я вас услышал. At United Transport, efficiency is paramount. So, if you would kindly step aside. Что-то, говорит, у вас тут роботов до хрена. They're conscripting security to search all the abandoned buildings for heat leeches. Guess who's got the next shift? Gagarin was a one-industry city for a long time. Now we got a little bit of everything. Что-то, блин, у меня герой раскашлялся. А лечить мне его так лень.
been an uptick in strongly worded graffiti recently. Guess not everyone's a fan of the new firms coming in. Так, ну допустим. О, там тоже какая-то статуя. Прям как на Марсе. Что за квест? Central Mills. А, я, по-моему, кстати, сюда вроде бы заходил к медикам, да? Вроде бы да. Courier 8148 detected. Error. You have already checked in at this drop-off location. Фигня полная, я тут не Please регался, не resume ври. standard route. Здесь не регался, не надо врать. Security is usually good about keeping out strays, but keep your eyes open at night for dust devils and prongwings, okay? Окей. Окей или не окей? In the sun, with dust devils chasing us. You just want to go to Lizzie's? No one's gonna eat us there. Gagarin's not an easy place Так, to live. фишка. О, журнал. Nice to finally be getting Навсегда увеличивает урон, наносимый оружием с рукояткой. Нормально. Журнальчик нашел. I don't miss all the extra heat from the old forges, that's for sure. О. I suppose safety was not the highest priority when designing these walkways. А что там? Апартаменты. То есть хату можно тут тоже купить, да? Понятно. Понятненько. Понятненько. Осталось только найти, кто продает жилье на этой планете. Okay, well, I overheard two guys at Lizzie's. They were talking about hitting the Centauri plant a couple days from now.
Какой-то бар-кафе. I heard there's a bunch of old abandoned mines under town. Ну да, есть шахты заброшенные. Что теперь? Всем из города уйти. Хорошая мысль, давайте так и сделаем. Так. В ту сторону сходил, допустим. That's Anita, up at the Vanguard office. She's pretty good. Nearly convinced me to hand out recruitment materials. Задание обновлено. Там копчик что-то сказал, да? А я не послушал. От слова совсем. Даже бы не почитал, что он там говорил. Why is no one talking about bringing back mech? Fitting that the first people into space should be immortalized in this way. Were it not for the path they first walked, we would not be here. My mom said the other day that she was gonna ship me off to Rio. I think that's bad. They said Arkmite coming here was gonna bring jobs. Then they automate half their damn factory. Неудачно бегаю, ночь, типа мало неписи на улице, мне кажется. Так, местное время. Ну, давайте часиков 5 прибавим. All these fancy new businesses going up, and we still can't get them to open up a chance. Мемориал на площади Свободы. Этот памятник посвящен многим бесстрашным исследователям, рисковавшим своей жизнью ради того, чтобы человечество однажды обрело дом среди звезд. Hey, what's drunk? People seem to really like it. Error. You have already checked in at this location. Please resume route. Не помню я, чтоб я тут регался, ну ладно. Я так понимаю, вы не из Гагарина. What gave it away? I was born in New Atlantis, but the business environment is so stuffy there. Centuries-old firms set in their ways. Gagarin is gritty, exciting, an opportunity for growth. And isn't that what business and life are all about? А разве я не видел, как вы разговаривали с одним из сотрудников службы безопасности? О чем это было? Oh, Chief Pretorius? She thinks Gagarin is just peachy being poor and run down. Has no vision. But Arkmite does. Thanks to our investment, the largest formerly shuttered mech plant in the city has been refurbished and is churning out some of the finest heavy equipment in the settled systems. And we're sharing that vision of a revived Gagarin with others. We've been bringing in investors, showing them all the potential of this place. We were only asking the chief to make sure the areas we'd planned to visit didn't have any malcontents running around. Unfortunately, some of the locals don't appreciate all we've done for the city. Так, кто может их винить? Кажется, что вы пытаетесь вырвать у них из-под носа настоящий город. Относитесь к ним с уважением, и я уверен, что местные жители в конце концов придут в себя. Если местные жители не видят
выгоды от прихода в город предприятий, то это их проблема, а не ваша. Вот второй вот это. We expect they will. After all, what truer sign of respect is there than a high-paying salary? Что такое Arkmite? Arkmite? We're the galaxy's premier heavy equipment firm. Diggers, construction robotics, that sort of thing. And we're on Gagarin to take advantage of an opportunity. The city's old mech factories have been sitting dormant for years now. But they're open again thanks to us. We've automated the old assembly lines and brought plenty of money to the city in the process. It's a win-win for all involved. Я понял. Bye now. Что такое Arkmite? Блин, я подумал, то руба нога. Снова огромные корпорации, которым на всех наплевать. Arkmite sunk a lot of capital into this place. Guess they think there's real money to be made. Arkmite equipment. Second to none. А эти что стоят? Ребят, вы чувствуете, что перерыв? На мне говорили, роботы без перерыва хреначат. Обманули, получается. I know a guy who just got a job at the Centauri Mills plant. Won't say what they pay, but his outfits sure have gotten nicer. Half the city was shut down the other day for a corporate investment tour. I had to hike the damn canyon floor just to get to work. Folks on Gagarin, we just want to be left Блин, alone. можно пройти? Understand. Так, тут какая-то уже муть. Sure, the catwalk's all right. I don't want to have to fish anyone else out of the canyon. Терминал мэрии можно же залезть, да, правильно? В настоящее время здание Гагаринской ратуши закрыто на ремонт. Дата возобновления работы запланирована на GBD, это типа ожидайте это. Ожидайте, мы вам сообщим. Ожидаемая дата выхода, что-то типа того. Так, приложение. Разрешение на добычу полезных ископаемых. Лицензия подрядчика. Ошибка ваше разрешение Argus Extractors все еще действительно. Вам не нужно подавать повторную заявку до истечения срока вашего разрешения. Проверка статуса. Угу. Подать жалобу. К сожалению, ящик жалоб переполнен. Пожалуйста, повторите. Переполнен. Блин, вы слишком много нажаловались. Хватит. Прекращайте, ё-моё. Вы, говорит, не хотите жалобы, так уберите ящик приема жалоб, да и все. Grievance form. All right, I'll start there. Thanks, officer. Thanks, officer. Если, говорит, жалобы, ты знаешь, что делать. Так ящик полон. Ну. Real scorcher today, isn't it? Ну, что делать? I heard this story about a kid who was walking and he fell through the catwalks and they never found him.
Так. Угу, я понял. Check-in accepted. You are late, courier. Please complete delivery and proceed along your route. О, Vanguard. Вот это уже другое дело. Может, даже квест дадут. Здравствуйте, Зинаида. Welcome to the Vanguard Recruitment Office. Here to join the cause. If you've got a ship and the metal to help keep UC systems safe, the Vanguard has got a place for you. Что такое авангард? The Vanguard is the United Colonies volunteer fleet. Any pilot, UC or otherwise, is welcome to join up. You'll earn credits, and with time, your UC citizenship. Just have to complete an exam and a probationary mission, and you'll be out defending the fringe in no time. Я уже в авангарде. К вашим услугам. Ah, pleasure to meet you, Captain. So then, to what do I owe the visit? Что привело вас в Гагарин? My family's actually lived here since the place was first settled. Gagarin's seen a lot in that time. Wasn't too long ago, this was a booming manufacturing town, churning out mechs for the UC. That all went belly up when the technology was banned post-colony war. Now we've got these outside firms buying up the old factories, bringing in new money. Honestly, I think we'll see this place get a real facelift in our lifetimes. Чем вы занимались до того, как стали рекрутером? UC Marine Corps. Served in the colony war. I can't talk about the specifics, but I'm proud of what I was able to do. Being a part of something bigger than myself made me who I am today. Living in the war zone, you get a better idea of the value of life, of working together with others, of your own strengths. I'm still processing my experiences and how they changed my life to this day. Я ищу работу. I'd love to get some more people coming in the door. Any interest in helping me distribute some recruiting materials to a couple local concerns? Так. Рад оказать помощь. You'll be dropping off recruitment kits to 3 people. Lizzie Aheo at the local watering hole, Chief Pretorius at the security office, and Dr. Keala over at the clinic. I'll pay you for the legwork, but I'll throw in some extra if you can get them to guarantee they'll actually put the materials up. That all sound like it's in your wheelhouse? Как убедить их поделиться материалами? If I knew how to do that, I wouldn't have to pay someone. But I trust you'll figure something out. So, does that mean you'll do it? Считайте, что дело сделано. Good. Once you're done, come back here. I'll have your credits waiting. Так, protecting you. Нифига. Опанца. That is likely not how anyone expected to find them. Always worth checking. Never know what you might find in their pocket. Пустая приоритетная посылка. Интересно. Кто-то курьера рубанул.
Как это так случилось? Check-in accepted. Please continue along your route, courier. Ruffians and vagrants get to me nothing. You've seen my place. Vagrants can have it. I'll see you. If you thought it was hot out here, you should try working in the foundry. If there's harder work than Mandela Foundry and mines in Gagarin. Добро пожаловать на литейное производство и шахты Мандела. Новости. Появилась поддержка всех горнодобывающих корпораций, работающих на Гагарине. Прием заявок. Добро пожаловать. Шахтер общего профиля. Нет. Вакансии. Инженер. Нету. Геолог. Нету. Охренеть. Ну и нафиг тогда. Ну и нахрен тогда вот эти вот вакансии ваши. Да и внутрь-то не попасть. Ой-ой. Не сюда. Someone painted some choice words on the front of the Arclight factory. Back at last. Did you find the courier? And more importantly, my package. А курьеру-то хана. Ваш курьер мертв, и все, что было внутри вашей посылки, исчезло. Формально вы попросили посылку, а не ее содержимое. И на этот счет я могу предоставить. Вот. И давайте, ваш курьер мертв. My God. Dead? Well, I suppose that explains why my employee, Mr. Maximoff, disappeared so suddenly. And why the tracking beacon I installed on his ship was detected fleeing the planet. Here, your payment for finding the courier. It seems you've got some chops when it comes to investigation. What would you say to finding Mr. Maximoff for me? Seeing what he knows about where our data might have wandered off to. И почему именно вы установили устройство слежения для... Чего, блин? И почему именно вы установили устройство слежения на корабль своего сотрудника? Mr. Maximoff was, may still be, one of Reliant's most ambitious young executives. His business is Reliant's business. If he was to do something rash, like run off with Reliant's confidential and proprietary data, then it's our responsibility to know that. Hence the tracker. And why I'd appreciate your help in confirming if that's the case or not. Вы не думаете, что это скорее работа для службы безопасности ОК? Oh, I'll be informing UC Security, but speedy results don't appear to be their forte. I need Mr. Maximoff tracked down and my package recovered, and I need it now. Can I count on you to handle that? Если мне больше никогда не придется работать с вами, это будет слишком рано. Считайте, что он уже найден. Excellent. Mr. Maximoff, Bonifant, appears to have set down on another world here in Alpha Centauri, Hawley. Go there and see what he may know on the subject of our fallen courier and our missing data. Ага, обязательно. Но... Обязательно, но не сейчас было. Так. You have not been authorized to direct this unit. Something. If one more corporate exec asks for security escort to their ship, I might just hit someone.
Я здесь, чтобы передать эти материалы для призыва на военную службу в ОК. News in that start coming from my people sooner or later. Sure. Give them here. I'll throw them up in the office. Ну, это было просто. Вы не хотите торговаться или спорить? Вы просто возьмете их? Yep. That old piece of leather necks helped me out of more jams than I care to remember. I owe her. Ну, это было просто спасибо. Sure. Just tell Zeneda she's buying my next drink. All right? Это было действительно слишком просто. Our last head of security was a real hard ass. Now, if Chief Pretorius chews you out, you probably earned it. You been to Clint's recently? I'm Dr. Kayala. He get crushed Are under you all a new that crap patient? yet? If you're a UC citizen, I can look you up, get your benefits processed once we've done a workup. Оформлять мои льготы? Не уверен, что понимаю. Так, вообще-то я здесь для того, чтобы передать некоторые материалы по набору персонала в ОК. Ah. Zeneda warned me this day might be coming. Look, I presume you're not getting paid if I refuse delivery. So here, I'll take them. I'm not about to pull credits out of someone else's pockets. But this is a medical office. I can't in good conscience hang those things up. First, do no harm and all. Почему бы не вывесить их? Больше раненых, больше денег для вас, верно? Должно быть что-то, что я могу сказать, чтобы убедить вас. Разместить их. I think you're just wasting your time here. Так, давай просто помоги мне. Вы не просто помогаете мне, вы помогаете одному из своих соседей. Zeneda always has been one of the good ones around here. All right, I'll put them up. Tell Zeneda she wins, okay? Окей, окей. Фонариком в лицо, на. Looking for a drink? Don't serve anything fancy, so if you're about to ask for wine spritz or whatever, you can hop right back on your ship to New Atlantis. Имеете что-то против людей из Новой Атлантиды? Not as a rule, no. Just the ones that come to Gagarin and want to change it. And those folks usually ask for disgusting, overly complicated drinks. You one of them? Я вообще-то надеялся закинуть эти материалы по набору в УК. More of these things? Fine. Give them here. I'll make sure they find their way to the incinerator with the earlier batches. Вы должны повесить эти плакаты, и я скажу вам почему. Oh, yeah? Fine. Let's discuss. Блин, я так не знаю. Чтобы поддержать УК, нужно вы. Уверен, Зинаида будет очень благодарна, если вы их повесите. Wouldn't be the worst thing in the world to help her out. She does tip well. А так, она хочет зарабатывать. Вашему бару не помешало бы украшение, содержащее ржавчины. Ой, это я... это самое. Сюда приходят люди, которым не повезло. Военная служба — это шанс улучшить свое положение. Когда все эти новобранцы уйдут в отпуск на берег, куда они пойдут? Прямо сюда. Oh yeah. Блин, не угадал. Bunch of drunk sailors running around. Exactly the vibe I'm looking for. Блин, я думал, он заработать хочет. Вашему бару не помешало бы украшение, не содержащее ржавчины. Suppose the place could do with a little sprucing up. Я рад, что вы готовы посмотреть на вещи с моей точки зрения. You think Ой, that заново. means you can push me around? Not likely. Enough, all right. It's not happening. Now please, let me burn these things in peace. Решать вам, я всего лишь служба доставки. Then I'll make sure they know you say goodbye.
Блин. Нет, так как не катит. Я перед ней сохранился или нет? Упустил момент я этот из виду. А, да, нормально. Looking for a drink? Так, вообще-то надеялся. Так, More of ОК. these things? Fine. Oh yeah? Благодарна. Wouldn't be the worst. And harm? Блин, вот гадина, а. Сюда приходят люди, военная служба — это шанс улучшить свое положение. Ah, so I Но ей это put нахрен in не интересно. community service. Непонятно, она не хочет не заработать, она не хочет никому помогать, но типа, чего? Просто хочет, чтобы ее оставили в покое, нафиг тогда открывала бар. Looking for a drink? More of these things? Fine. Oh yeah? Wouldn't be the worst. Мне это нравится слышать. You think I'm a pusher? Прикольно. Так, ржавчина. Очень, а если я буду умолять? Очень, очень прошу. I'm not heartless. То есть ее надо уговаривать. Я знаю, ты хочешь помочь мне, если сможешь. I hear you. Okay, okay, I'll put up the damn posters. Now buzz off before I regret my decision. Bah. You know who's really to blame for Gagarin's problems? The Freestar Collective. The UC wins the colony war. None of this ever happens. You managed to get those materials passed out? Folks didn't give you too much trouble, I Ну, много хлопот нет. Далеко не так. Я убедил всех поставить их. Вы должны принимать новых сотрудников. Really? Never thought in a million years Lizzie and Doc Keala would play ball. Good work. Here, what I owe you for the deliveries. And for your top-notch negotiation skills. Thanks again for helping out. О, хрена, уровень. Нормально. Так, теперь надо понять, куда потратить. Так. Это нафиг это не интересно. А, у меня это прокачано уже. Угу. Так, получать существ больше позволяет получать существ больше обычных органических ресурсов, собирать с них, не причиняя им вреда, получать дополнительную информацию, больше ресурсов. Чистые ресурсы, что ли? Ресурсов, информация.
Ну, то есть, допустим, при изучении цветочка мне будут давать не 13%, а 15%. Просто быстрее буду изучать. Ну, блин. Такое себе. Если честно. Тогда нафиг. Пока это точно не надо. Вот надо либо это. Так, владение винтовкой. Вот, больше урона. Так, я думаю, только мне, наверное, лучше сначала все-таки резист, да? А то задолбала вот эта фигня. Прилетаешь, пару минут бегаешь. Что-то у вас с легкими беда. Получить 100 единиц урона от окружающей среды. Ну, это будет легко. Так. Единиц урона от окружающей среды. А если свалиться нахрен с большой высоты и вот об скалу удариться, это урон от окружающей среды или нет? По идее ведь, да? Чё за жижа? Просто жижа. Вагон Виллс. Баблишка. Тут кто-то тусовался. Типа.
Так, сорян за паузу. Собственно. Блин, а что здесь так темно? Как в анекдоте. Темно, как в жопе у кого. А, ночь, что ли? А я разве... Блин, я же выжидал время специально. Странная хрень. Ну и тут, кстати, получается не такое-то и большое это самое поселение. Я когда первый раз туда попал, я думал, тут поселение охренеешь. What does your scanner reveal? А получается не так-то... О. А ты кто, дружок? Дружок, ты агрессивный? Слушай, дружище, ты уже извини. Да, по ресурсам говно. Как-то слишком далеко, да? Да, блин. Drink. Ну, по идее, раз я вижу вот это животное, значит тут френдлики, правильно? Значит, наши ходят, теплососов ищут. Рекрут авангарда. Привет, дружище. Что это за штука? Что именно вам нужно? Так, блин. Что именно вам нужно, чтобы я здесь сделал? Destroy any and all hostile creatures in the location so the Asili's unit can be fully deployed. Я разберусь с этим. Roger that. I need to evac the area. No cover can be provided to you, so take this instead. Ладно. Летающий кактус.
target. You're finished. I got you. Ну, так-то они фигня вообще. Но я их насканировать не успел, да? Подруга всех расшатала сразу. Ой, пардоньте. Я вас не заметил. Главное, я через дверь зашел, а эта подруга здесь сверху идет. С какой стороны, интересно, она сюда попала? Охренеть! Тупо мне его за спину заспавнили, это нормально? Да, конечно. Подошел такой к ящику, поворачиваюсь, а тут уже этот дурак стоит. Ну это, блин, попытка в хоррор, что ли? Или я что-то не понял. Ладно, я поворачиваюсь, он стоит, он меня типа не видит. Для чего? Ну, не видел. То я... А, у меня же стелс соточка, да. Точно. Опа. Ничего себе. Ничего себе. Ни хрена себе. Нифига себе, как ты умеешь. Да. Танцующие коробки такое не часто увидишь. По идее, эта дура, она нужна, чтобы жрать теплососов, пока они мелкие. А пока они в виде вот на уровне вот таких вот личинок, как я понимаю. Расположение безопасно. Confirmed. I'm authorized to provide you with this compensation in exchange for your support. Нормально. Лучше бы, конечно, еще отмычек. Do you see anything useful?
Блин, я думал, тут это... Настороженный. Защитный. Атаковать, значит, не должен, правильно? Похоже, неправильно. Is that for selling later or personal use? Блин, вот ты вот их шатаешь, а мне даже опыта за это не дают. Ну вот как это называется? Что-то я ресурсы быстро отсканировал, все остальное какая-то фигня. Ладный коралловец, фильтратор. Летал, никого не трогал. Хоп, схарчили.
Так, ладно. Причем я здесь, получается, вообще уже был, да? Уже определял, что какие тут ресурсы. Ничего себе. Let us try not to be responsible for any industrial-sized accidents while we are here. Так, мне надо что-то там... Урон от окружающей среды. Тут планета уже изучена. Я понял. Good one. There you are. Come on, bring it. Do not like the cold. Stiffens the joints, lowers reaction times. You die today. Nothing here. All clear. Подруга, да чего уж прятаться, нас уже спалили. Теперь уже можно и не прятаться.
Facilities like this often prioritize profit over safety for the workers. Be mindful of your surroundings. Не знаю, куда он шел. Best not to leave anything useful behind. Да, неинтересно. Тыкс. Хулиганчики. Пошел нахрен. Контакт. Проснулся, блин. Ну, они круто, да, проигрывать начинают, как только, типа, перестают двери вот палить. Я что-то не вчитывался в скилл описания. Скрытность. Если бы я знал, что они дверь палят, то, блин. Уже бы сначала про это думал, а мне казалось, они не должны. Ну, типа, открылась и открылась. А они, оказывается, изначально на дверь вообще триггерятся. Вот меня и полили жутко. Угу.
Your abilities are truly amazing. Да, конечно. Угу. Понял. Не понял. Так, если мы это ставим сюда-сюда, тогда этот у нас идет сюда. А, ну все правильно. Обновление, изменение, отправление. Кайфуйте, ребят. И роботы вам в этом помогут. А, они же где-то... Угу. Двое там, трое там, один там, да? Ну, то есть робот до него не скоро дойдет. Ну, ладно. Но ведь... Дойдет же. А, тут вскрыть не мог, да? Оп, ключик. Так это мы сюда бы без ключа, что ли, хрен бы попали, получается? Что за скафандр? Понятно. Так, а если сюда, то нормально. Втулочка от туалетной бумажки.
Это мне точно не надо. Хрена кто-то ломился в туалет. Дверь погнул. Аж дверь погнулась. Бился головой, наверное. Пустите, пустите, сейчас клапана сорвет. Так, у нас один там, и основная масса хулиганов там, да? Are you here for me? Well, don't just stand there. Help me. Чё? Посиди, пока погрусти. Я, короче, сейчас какую-то хрень подобрал. Тяжелую. Я даже не уверен, что оно мне вообще надо. Блин, оно прям... Просто не задумываясь, схватил. Так, где ты, мадам? У меня тут где-то эксперт ходит по весу. Она сразу увидела, говорит: о, у тебя карманы оттянуло. Так. Блин, серьезно? А мы с тобой что, не выгружались типа на корабле ни разу? Ё-моё. Thank God. You know, honestly didn't expect UC security to get here, so... Wait, кто you're not сказал, что with я security? ОК? Who are you? Ваш босс Хелена послала меня найти вас. Helena? Oh, you're here to collect Reliance research data. Not me, aren't you? Верно. Why am I not surprised? I bet she told you I was a suspect too. Look, I didn't take the data. Maldonado, the man responsible for killing the courier, stealing my ship, and dragging me here, he's got the data. He's looking to auction off our research and frame me for the theft. But that son of a bitch crossed the wrong man. What do you say we go get Reliance property back? Значит, именно этот Мальдонадо похитил вас. You've got my word, it's the truth. I was just popping out to grab some coffee when someone stuck something in my neck. Next thing I know, I'm bound on my own ship, listening to Maldonado blabber about how he's planning to spend the money he'll be making off Reliance hard work, which we're not going to let happen. Поехали. He's about to learn what happens when you play with Bonifant Maximoff. Maldonado's quarters are towards the rear of the facility. Don't worry though, I'm sure you noticed he didn't exactly pay for Ecliptic's finest. No Ecliptic A team would have missed a pistol on their only captive, for example. And I took several firearms courses before my transfer to Gagarin. This should be child's play. Так, а что надо сделать? Найти... Так, ты давай тогда тут пока погрусти, да? Ладно, он, наверное, сам понял, что пока там грустит. С него помощи явно как с козла молока. Please refrain from engaging in any criminal activity. I am programmed for combat. Блин, казалось бы, и так перегруз, а я еще продолжаю перегрузом себя накидывать. This could be producing any number of materials or goods. Care to take a guess on what it might be?
Is something amiss? I keep. That is all? Thanks. Very well. Я ж правильно понимаю, что это оно? Угу. Так. Whatever you need, you got it. Вот и все. Так, получаете 10 единиц сопротивления атмосферному урону. Это я, по идее, могу где увидеть? Вот здесь, правильно? Нет, не здесь. Догадался, говорит, где снять этот скафандр.
Дядь, куда ты рванул-то? When I see it with my own eyes, it is still hard to believe. Так, надо кашель вылечить. А то спалит меня. I got nothing. Сфокусируйся на этом. Бум! Рандомно взрыв ему в лицо пришел. На финишной прямой. That looks like it is worth bringing along. Я гранату брошу. Я еще и промазал. Так, но тем не менее. Вот это хотите забрать. Но не можно. Не очень большой прогресс.
Честер Кейнин, старший научный сотрудник. После многочисленных сообщений об усилении пиратской активности в этом секторе, все попытки усилить нашу охрану были отвергнуты. Мы снова оказались в опасной зоне, не имея практически никакого боевого опыта. Думаю, пора менять профессию. Ценные активы. Если подумать, у нас в хранилище есть довольно приличное оружие. Никто здесь не умеет сражаться, но, надеюсь, некоторые из нас знают, в какую сторону их направлять. Кого я обманываю? Переть дверь офиса. Разблокировка. Открытая кладовая. Открытие. Ну, не знаю, вот этот хрен сразу за оружие схватился. В принципе. Что-то сидел. Я пошел скинуть груз, а он уже с автоматом бежит. А ведь ему никто не предлагал. Дерево. Тут все, блин, из металлопластика или типа того. И деревянная хрень. Чего? Hope you can succeed at that before we are discovered. А, у меня типа ключа нету. Возможно, поэтому они не стали дергаться, да? Такие, а что без ключа-то бегать? Смысла? Ключ от офиса. What's the meaning of all this? I am not to be... Bonnefoot. So, Reliant sends along a merc of their own, then? Shut it! Hand over the data, or I'll promise you'll regret it. Well, look at that fire. Junior executive, no more. The answer is no, Mr. Maximov. This data's worth a lot of money to my potential buyers. Of course, it doesn't have to be just me that benefits. Now, if Reliant sent you, then you've had the, pleasure of meeting Ms. Strickland.
Lovely woman, don't you think? Хватит тянуть время, передайте данные. I just want to let you know that you're playing for the wrong side here. Данные давай Helena задолбал. Strickland is a credit-pinching hag who won't pay you a fraction of what this data is actually worth in the right hands. I, however, understand the importance of appropriate compensation. I will pay you handsomely right now to turn around, get back in your ship, and inform Helena that our Bonifant here betrayed her. That he killed the courier, stole Reliant's precious data, but was then tragically killed during the handoff with Ecliptic. I'll even handle the killing part myself. What do you say? Quiet! It's not gonna work! It's not, right? Так, вы заключили сделку. Бонифаций в вашем распоряжении. Теперь отдайте мои деньги. Бонифаций действительно ли Стрикленд так дешев, как он утверждает? Мы уходим отсюда с этими данными. Мальдонадо. We are not cutting some kind of deal. Well, I can't say I didn't try. But, I've got an auction to plan, so I guess I'll just have to get rid of you myself. Ta-ta. Что такое та-та? He's the one with the stolen data. Last bad decision you're ever making. Now, I think he had the data on him. Want to take a look? Что за измененный судья? А, понятно. Did they have anything of value? Thank God. I'll take my own shit back to Gagarin. I'm sure Helena will be, well, she'll be happy to see you, at least. Чё? Thank you for making the right choice. Блин, а где ключ взять? Так-то в теории ключ должен быть где-то здесь, правильно? I hope that Claude didn't do too much damage to my ship. Нам. Хотя, может, где-то и здесь. Чему нет? Я думаю, что это замечательно, что Джон и его команда отказались от своего отпуска, чтобы построить пандус для Кейлин. Бедный парень. Не знаю, что бы я делал, если бы не мог ходить. Наверное, просто сидел бы и толстел. Может быть, все было бы не так уж и плохо на самом деле. Может быть. А может быть, еще гораздо хуже. Блин, странно. По-хорошему-то ключ должен быть где-то тут рядом, правильно? Правильно.
Я мог здесь уже зайти. Me of a food processing plant I once visited. They were using local fauna and the smell was... well, you had to be there. Yes? If I can take a few... А, я ж тебе ничего не давал. Is that it then? Что такое? Что такое? There are always credits to be made from mining. Even if they are barely enough to get by. Salutations. Please. You're back. Without Mr. Maximoff. Is he all right? You didn't have to deal with him, did you? Вором был человек по имени Мальдонадо, а не ваш сотрудник. Maldonado? I know that name. He's a renowned data broker. Black market. I'll have to let corporate know about his involvement. And that you managed to stop him. This was good work. Excellent work. Speaking of which, would you be so kind as to hand over the... Конечно, забирай. Вот, пожалуйста. And here you are. I included a little extra for all the added trouble you no doubt faced. You have Reliance and my gratitude. 8000. Неплохо. Corporate will be very interested to hear that Maldonado was involved in this little caper. I expect some new data protections to come down after this. Так, понятненько. Пожалуй, на этом пока закончим. Сегодня такой быстренький стримчик получился. Спасибо всем, кто смотрел. Надеюсь, что понравилось. Если не понравилось, что поделать. Пока-пока.